What's up, peeps? Sora and Neku. here, and this is Rayman 30th Anniversary Edition. I'm going to be playing through everything in this. Neku's along with me because he's played Rayman on our channel before. Not this one. He played. Was it Legends you played? Yeah. Okay, so we're going to start with the history section. We'll start here. Oh, it's like the. That's cool. The birth of Rayman. From the mind of a young, aspiring animator came one of the most impactful new game characters of the CD-ROM. Did he just speak? Of the CD-ROM era. This is the story of how Rayman came to be. I think it's Michael. If I butcher any of the pronunciations of these names, I apologize. I'm not French. Born in Monaco in 1972, Michel Ancel moved around the world with his family as his father's military post changed. He didn't play a video game console until an encounter with an Atari 2600 at a friend's house in Tunisia, on the North African coast in 1983. Now, these are not copyrighted, apparently, so... Alors, je m'appelle Michel Ancel, je suis développeur de jeux vidéo, j'ai travaillé sur Oh, you guys have to subtitles, you don't speak French. J'étais tout seul, j'ai travaillé sur The Teller, sur Atari ST. It's okay, though, right? Que j'ai fait en duo, et puis après, bien sûr, Rayman 1, donc Rayman 2, Beyond Good and Evil, j'ai travaillé sur King Kong également. He was in a King Kong game, too? Alors, j'ai découvert les jeux vidéo de façon assez based on the Pete Jackson movie. Pendant une kermesse de porte ouverte de l'armée. Voilà, mon papa était militaire et on s'est retrouvés dans cette kermesse où il y avait des tas de jeux dans tous les sens. Et notamment, dans une salle, il y avait un jeu vidéo sans nom, parce que développé par quelqu'un qui faisait son service militaire. Ça m'avait captivé, j'avais passé toute mon après-midi à jouer, donc un petit jeu d'aventure, platformer, où voilà. That's why first one platform games then. Ça a créé chez moi quelque chose d'assez. Ça a été une espèce de révélation, parce que d'abord c'était le développeur qui était là, donc je voyais qu'on pouvait créer des jeux vidéo. Je découvrais déjà qu'on pouvait interagir avec la télévision. J'ai une petite anecdote sur la première machine. C'était la CBS ColecoVision, qui était une super console, et j'avais découvert. Never owned one of la those. console et que je la rallumais vite, la mémoire For my de time. la console ne s'était pas complètement effacée, et donc le jeu apparaissait mais incomplet. Et j'avais un jeu d'aventure, les murs étaient plus présents, donc on pouvait traverser les murs. Et donc j'ai passé des heures à chaque fois réinitialiser, relancer, et le jeu en fait était différent à chaque fois. Donc c'était super marrant de voir qu'on pouvait, modifier le jeu quelque part, juste avec l'interrupteur là en l'occurrence. Voilà, le vrai ordinateur après qui a été l'ordinateur clé pour le développement, ça a été l'Atari ST, qui était un ordinateur vraiment révolutionnaire avec une interface graphique, une souris, des fenêtres, de musique et la capacité de programmer. Donc là j'avais 13-14 ans et j'ai commencé à faire les premiers jeux sur ces machines. Alors j'ai commencé à travailler sur un jeu qui s'appelle The Teller, qui était un jeu d'action-réflexion. Donc j'avais fait mode 2 joueurs, mode 3 joueurs, contre l'ordinateur, enfin la totale. Donc j'ai appris ce que c'était que de faire un jeu de A à Z, édité. Donc voilà, j'étais hyper content après de l'avoir dans des magasins. Ça n'a pas été un succès planétaire, mais par contre... No, but you did make a game where it was a global hit. Ça m'a motivé pour travailler sur d'autres jeux, et donc j'ai fait d'autres prototypes. Et puis après, j'ai travaillé sur Rayman. Arcades and Atari. Moving across the Mediterranean Sea to Montpellier, France with his family, 13-year-old Michel was suddenly exposed to a thriving game culture of arcades, consoles, and computers. At school, he began learning to program 8-bit computers like the Atari 800. Oh, that's a funny thing with that face. It scares some of the enemies in the game. The Atari ST. Eventually, Michel's parents bought him a state-of-the-art Atari ST computer. Be patient. A 16-bit machine that could produce arcade-quality graphics. For Michel, who loved drawing, this was the perfect opportunity to bring his creation to life on screen. And that's what it looks like. That is old. Mechanic Warriors. At 16 years old, Michel teamed up with programmer Nicholas... How would you say that name, do you think? Shok... Neku? I don't know. Chokron? I have no idea. Who had recently released his debut game, Killdozers, through a French software house called L'Encore. The two began work on an action strategy game called Mechanic Warriors.
It was a very, very ambitious project, a very technical kind of RTS game where you had to battle between different groups of robots, and so I said in 2011. It was cool because when you won battles, you could take a piece from a defeated enemy and use this to build yourself new robots to fight with. So there's only a bit down there, okay. Ubisoft. At this time, Michel submitted a demonstration of his work to the French publisher Ubisoft, today spelled Ubisoft, which was looking for game submissions. Founded by the five Guillemot brothers in Paris, France in 1986 after they had been running a mail-order computer sales business for 2 years, the name Ubisoft came from the word ubiquitous, meaning something found everywhere. That's the original logo, I'm guessing. That is very different to the one they have now. Intruder. While Mechanic Warriors was never completed, Michel and Nicholas were able to release the Intruder, a less technically ambitious scrolling shooter game with a similar futuristic mechanical aesthetic via Ubisoft in 1989. Pick and Pile. Michel and Nicholas continued their artist-programmer partnership with Pick and Pile, a puzzle game in which players match symbols to clear the board, released in 1989 by Ubisoft. I see the Rayman aesthetic already there, look, with some of the... What's that creepy thing in the water, though? Pick and Pile 2600. Michel's work even made it to the console despite his love of video games. Although the graphics were extremely scaled down, this version of Pick and Pile was ported to the Atari 2600 console by Dennis M. Kiss, and was Ubisoft's only 2600 game. That was very different. Teller. The same year, Ubisoft released The Teller, also known as Brain Blasters, a puzzle game in which the player has to memorize and recreate a pattern of blocks. This was the first published game created entirely by Michel Ancel. Do you remember? Do I remember what? Do I remember Rayman? Yes, I do. And how much that game tortures me. Brief employment. While living with his wife and children in Montpellier, Michel accepted a job as a graphics artist for Ubisoft. But he was dissatisfied with the work since the Paris office was so far from his home and wanted to go back to making his own games. A chance reunion. Around this time, Michel reconnected with a friend from his high school days, Frederick Hombe. I'm butchering all these names, I know I am. The two had bonded over their mutual love of computer programming in Montpellier and now met again in Paris. I like how the curtain goes up like the boss fights in Rayman, that's cool. Auteur de Rayman. Mon rôle sur Rayman 1, c'était tout ce qui était programmation moteur, tout ce qui était programmation outils. J'étais le seul technicien en fait sur le projet. Il y avait Michel qui s'occupait de tout ce qui était artistique, graphique, et moi toute la partie technique des consoles et donc toute la programmation du. Oh, he moteur. did the engine they On a used. commencé quand j'étais au collège où on allait jouer dans les supermarchés parce que c'était un bon terrain de jeu pour nous. Je me rappelle même avoir mis de l'argent et être rentré dans des bars alors qu'il n'y avait que des gens qui buvaient de l'alcool et je me disais je ne peux pas rentrer dans un truc comme ça, mais moi il fallait que je rentre. Oh yeah, France used to call arcades game bars. C'est quand mon cousin a eu à I Noël think. un ordinateur personnel où là vraiment ça a changé mon mindset où j'étais plutôt en mode joueur et là d'un seul coup je me suis dit mais là avec ce micro-ordinateur là je peux créer des choses, je peux fabriquer mes univers, je peux programmer et mettre l'objet graphique que je veux, le bouger à la manette, interagir avec. Et pour moi, c'était vraiment le gros point de départ en fait de ma passion en fait à me dire. Oh, I see the Rayman influence, the influences it had on Rayman with the mosquito sections in it are very similar to this. Et je pouvais fabriquer ce que je voulais. Et mes mondes et mes interactions. Et je me rappelle, j'appelais ma mère, je disais regarde ça, écoute cette musique. C'était infâme. À l'époque, elle était complètement déconnectée de ça et elle regardait. Frédéric avait une connaissance très élevée de tout ce qui était gameplay et bien sûr une connaissance. I want that Rayman statue behind him. Les jeux japonais et de la concurrence, mais une Why? vraie I just do it, it's cool. structurer les choses pour les rendre tout à fait adaptés à ce qu'attendaient les joueurs. Notre rencontre, je pense que ça s'est fait à Informatique 2000.
un magasin. And we'll end this episode with the prototype Michel et moi spécialement. when we get there, which I think is soon. Voir les nouveautés des jeux et on allait. So this episode's just all this stuff? And the prototype. We're going to do the museum stuff and the games as we go through them. But I'll play each game through to the end. Dans les locaux d'Ubisoft où Michel travaillait. God help me. Un Right. projet de voiture en interne. Ah oui, oui, tout à fait. Qui t'emballait pas spécialement et du coup en parallèle il préparait la revanche. Cette petite boutique vraiment microscopique d'informatique où le gars était assez cool puisqu'il nous laissait venir et utiliser les ordinateurs. C'est vraiment marrant de se dire que plein de personnes sont devenues développeurs. En fait, de cette époque-là, sont devenus développeurs. Certains travaillaient même après chez LucasArts. Enfin, c'est fou quoi, de se dire que les personnes qui se retrouvaient là, vraiment, c'était des passionnés avec parfois des commandes de jeux qui venaient MSX du Japon, ou qui étaient déjà en contact avec des développeurs du Japon. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que moi, ils étaient plus âgés que moi, ils avaient, je crois, 18-19 ans. Eux, ils étaient déjà en BTS ou UT. Moi, j'étais encore en seconde. Et ça me faisait rêver de savoir que là, il y avait des gens qui faisaient des jeux vidéo. Holiday had also grown up learning to create games with computers. Although he was more of a fan of the Amiga, he had landed a job with Ubisoft where he was creating a shooter for the Mega Drive or Sega Genesis called Zodiac. That is a cool game over screen. A little character. There he is! The prototype version of him. Michel showed Frederick something he had been working on in his spare time. He had been using 3D modeling software on his Atari ST to create an original character he called Rayman. Alors Rayman, c'est vraiment lui et moi au début. Je découvrais la 3D, donc j'ai commencé à manipuler des logiciels de 3D. Ça a été mon personnage un peu fétiche, quoi, ce qui m'a permis de me faire la main sur des softs 3D. Mais c'était pas très interactif, la 3D à l'époque, donc je l'ai passé en deux dimensions. Et c'est là que j'ai pu interagir avec lui. C'était drôle parce que c'était vraiment cette idée d'éléments séparés qui, en bougeant séparément, donnent l'illusion du mouvement. Et ce qui est marrant, c'est de se dire, quand ce personnage il est apparu, il était cool en fait. Je ne l'ai pas dessiné avant, il est apparu. So he has no limbs by pure accident because it's easier for the pixel renderer. Ça a fait découler tout le reste, donc j'avais besoin aussi de choses joyeuses. Interesting. Sur des jeux un peu sérieux, j'avais envie de m'évader un peu et de continuer à avoir ce côté enfantin, frais, qui me permettait de me sortir un peu d'une réalité un peu plus dure. Nous, on imaginait ce petit personnage dans différents lieux. C'était vraiment ce qui nous habitait à l'époque, de passer d'un univers à un autre très riche et très différent. Un peu comme tous les jeux d'arcade qu'on voyait à l'époque. On voyait le niveau de la neige, le niveau du volcan, le niveau dans les airs. Oh, that's actually in Picture City. Et donc, quand on s'est rencontrés, on était Flashbacks. fans de nature, de tout ce qui était les arbres, la vie, etc. Le premier niveau dans lequel on rentre dans Rayman, on était dans la jungle, c'était vraiment nous, ce qui nous parlait le plus graphiquement. Je trouvais que c'était trop beau. Rayman is a beautiful game considering the console is on Du coup, cette Bible originally. Like how old it is, it still holds up to date graphically, I think. Donc on présentait le projet pour qu'il se fasse sur Super Nintendo CD-ROM et ils nous ont dit non mais là c'est le plus gros. CD-ROM never released, by the way. Je me rappelle très bien, je crois que c'est Yves Guillemot qui avait dit ça. Je me souviens. The funny thing is, the Super Nintendo CD-ROM became the PlayStation. Ébloui par cette créativité et aussi ce personnage, son aisance, son animation, les univers très très riches et colorés avec tous les différents mondes qu'ils avaient prévus et le loufoque de beaucoup des personnages qui étaient présentés. C'était vraiment un jeu qui détonnait complètement par rapport à ce qui existait à l'époque. Et on a travaillé ce fameux document en fait pour que le projet puisse prendre corps. L'idée c'était de donner de la vision en fait à Ubisoft. Au-delà des petites démos qu'on avait fait, il fallait montrer qu'on allait faire un jeu complet. I don't remember there being giant apple enemies with worms with fangs in them. Et jouer directement. Apparently there's 120 new levels in this game. Oh, and the DOS version, yeah, there's the add-ons. Donc c'est un autre exercice qui est plus, on va dire, théorique.
mais qui était structurant surtout pour la suite, puisque ça on ne le savait pas encore, mais au début, on pensait qu'on allait faire le jeu à 2 ou à 3. Et ce document nous servait un peu But we're playing through everything this has to offer, including all 5 versions of the game, the prototype, and the 115 levels. Pour faire un travail collectif jusqu'à 100 personnes finalement. On a mis quand même très longtemps ensemble à créer le jeu. I'd love for them to do something like this to do with the Kingdom Hearts series. Like behind the scenes, like interactive museum where you can play all the games and stuff. But that'd be very difficult. Because a lot of the original documentation of that game is lost to time, including the original source code. Des monstres de créativité et qui avaient bien sûr le marché à 90% à cette époque. Du coup, on est parti sur un jeu de plateforme parce qu'on avait beaucoup de jeux de plateforme comme jeux référents dans les arcades qu'on voyait. C'est vrai que la vue de côté, c'était, pour revenir sur Another World d'Eric Chahi ou Prince of Persia ou Karateka sur Apple, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus. That's why the game's so difficult. It was inspired by Prince of Persia. Après, il n'y avait pas de jeu 3D à l'époque, donc il n'y avait pas beaucoup de choix. Et on Yeah, there weren't 3D games back at that time. Que Michel avait créé. J'ai l'impression qu'il n'y avait que le side-scroll qui pouvait fonctionner. Je pense qu'il y avait même... Nous, on ne s'est jamais dit ça peut être dans un autre format, tellement ça coulait de source. En fait. Oui. Après, c'est vrai qu'il y avait d'autres types de jeux, mais on était branchés, je pense, action-aventure, c'était vraiment notre type de jeu. Quoi. What's the name? The name Rayman was derived from ray tracing, a computer graphics technique used to simulate the reflections of light in a 3D image. Wait, so Rayman got his name from a graphical technique that wouldn't become mainstream for 3 more decades? That's cool. Rayman's lack of arms and legs came from the difficulty of early 3D animation. By simply having his hands and feet float near his body, he could come to life more easily. And he became a very unique and iconic character design too. Teaming up with Zodiac finished, although it was never released, Frederick decided to team up with Michel, who left his job at Ubisoft. The two went back to Montpellier to begin work on Rayman as a freelance project. Wait, is the game here? Yeah, there it is. So we're not far from doing it, are we? Alors cette Bible, c'était un travail à distance. Lui, il avait du coup quitté Ubisoft en tant que salarié et il travaillait à distance à Montpellier. Moi, j'avais fini mon service militaire à Paris et donc je travaillais à Paris. Un coup, je descendais, un coup, lui montait et on se retrouvait dans des petits appartements, des studios de 20 mètres carrés. Et on travaillait justement sur cette Bible avec ce personnage envoyé dans un ordinateur. Alors ça, c'est des choses qui n'ont pas été released dans le jeu final. Wait, he's originally going to be a character that was sent into the game. Il y avait ce côté un peu qu'on peut retrouver dans l'univers de Tron, par exemple, ou dans lequel on a ce côté développeur qui rentre dans la machine. Donc moi, j'avais trouvé ça chouette parce que je me disais, mais en fait... Oh, so the game is going to be different parts of the computer. Sonore, il y a le processeur principal. So basically Astro's Playroom, decades before Astro's Playroom. Ces différents éléments comme un corps, finalement, comme une entité vivante. Et je trouvais ça intéressant. It's so weird seeing Rayman with a red body and not a purple body. Évoluer dans ce type d'univers-là et résoudre un problème du monde réel dans ce monde-là. Et donc voilà, l'idée c'est assez classique, c'est qu'il y a une sorte de virus informatique qui s'est intégré, c'était le début des virus, on en avait plein nous sur nos amis. Yeah, this looks very different. Je pense que c'était le début en fait de ce entre guillemets de ce fléau quoi, puisqu'on peut se retrouver avec des machines qui fonctionnaient plus, des disquettes qui étaient effacées. Parfois c'était la panique quoi, donc il y avait une vraie, il y avait dans le monde réel en tout cas il y avait cette peur le bug de l'an 2000, les virus, etc. C'était un terreau intéressant pour faire une espèce de contre-pied entre la technologie et l'art et finalement. This sounds so far from what Rayman became. Et donc quand on va être dans le monde de la carte graphique, de l'aspect graphique de l'ordinateur, on est dans le monde du dessin. Et donc il y a ce fameux monde dans Rayman 1 dans lequel on se retrouve avec des pinceaux, des couleurs. Oh, so Picture City was the earliest one they thought of. Je pense qu'après, quand on a commencé à faire le projet, on s'est dit on peut peut-être simplifier certaines parties. Simplify. Make difficult, you mean. On peut enlever cette méta-histoire. Et du coup, après j'ai fait
plein d'outils aussi pour Michel, pour créer des maps, tous les levels, et aussi tout ce qui est animation de personnages. C'était un des points forts du projet, être capable d'animer un personnage à 30 images secondes, alors que tous les jeux se faisaient avec des animes à 10 images secondes, parce que l'autre option, quand on n'a pas des modules et des éléments détachés, c'est de faire plein d'images en fait. Et plein d'images, ça veut dire prendre plein de mémoire. Et du coup, on fait 10 images pour faire une marche, et d'un seul coup, on n'a plus rien pour faire un saut. Alors que là, on faisait des petits sprites pour les pieds, des petits sprites pour le corps, et on faisait juste 3 positions, et on était capable de faire des animes très variés et très fluides. Similar situation to how Mario's hat and face in the original Super Mario Bros. is the same pixel, right? Parce que c'était le côté, voilà, moi je suis un personnage d'ordinateur, quoi. Je suis issu de cette technologie, et donc c'est l'idée du lancer de rayon. Donc après j'ai compacté en Rayman, et après dans la réécriture du scénario, quand on regarde, la fée lui transmet le pouvoir par un rayon en fait de lumière. Avec sa main, elle communique en fait le pouvoir. Elle a un cercle dans la main, et le cercle se retrouve sur lui. C'est un point d'échange lumineux en quelque sorte, et donc c'est comme ça qu'il obtient ses pouvoirs. And before anyone in the comments points out, yes, I know they've completely changed the soundtracks. I'll get to that when I get to the PlayStation version. While personal computers had dominated the European gaming scene in the 1980s, 16-bit game consoles like the Mega Drive, or Genesis here in the US, and the Super Nintendo, which had just been officially released in Europe, were rapidly gaining popularity at the dawn of the 1990s. That is one of the greatest video game consoles ever released. Did you ever have one of them? No. Super Nintendo. Nope. I didn't for all my time. I played one. My dad had one. Before it launched, the SNES, Nintendo said that it would soon add CD-ROM capability to the system with an optional accessory to be released in January 1993. Rayman, SNES demonstration. With an eye toward release, we'll do that next bit afterwards as well, because that's part of this one. With an eye towards releasing the game on the upcoming SNES CD-ROM, Michel Frederick put together a simple demo version to show Ubisoft. In 2017, Frederick Hyundai found the playable demo again. Now you can play it for yourself. That's a screenshot for it. Let's play it. In the single-level, unfinished prototype, you can experience for yourself the very first playable demo of Rayman. Oh, there's no sound. Let me turn that CRT filter off because it looks horrible. There we go. What is this? I think that's the oh. You didn't have the helicopter. Huh. Well, this is a prototype. This is... I'm literally playing a piece of history for one of my childhood characters here. This is so cool. I assume this would have been a hazard. Maybe. There is not a single level in the original Rayman that looks like this. So this must have been a world that they decided not to stick with when they did the actual final game. The biggest... I don't need to point out the most obvious difference, right? Because it's staring everybody in the face unless they're colorblind. Outfit. Rayman's body is red here, not purple, and instead of it being an oval shape, it's shaped like an egg. This, I believe, is what as far as I can go, but I wanted to see what was down the other pathway. That is a strange animation. This is cool, though. Like, as a Rayman fan, I think I have to reset, don't I? Yo, I want to see what's to the left. I wonder how late... Wait. Oh. I wonder how late in the game this level would have been.
Because I don't think this would have... Then again, given what the original design idea of the game was going to be, that probably would have been a pickup item. This may have been... Oh, there's an invisible platform here. This may have been a hub area, actually, now that I look about it. Because look, that looks like a teleport platform. So this looks like it could have been... Instead of there being like the world map we have in the final game, this could have been a... like a hub area. Right? Maybe. But yeah, this is like the Rayman 2 prototype, but the Rayman 2 prototype was actually hidden inside the PS1 version of Rayman 2. So yeah, that's that. Do an exit. What have we got here? Game Design Bible. To pitch their full game concept to end this part. We'll end with this part and we'll see what the next part is before we move on. Right, and we finish it. To pitch their full game concept to Ubisoft, Michelle and Frederick put together a paper game design bible with sketches and text that gave a full overview of the proposed characters, gameplay, and levels. The final game would change dramatically from this proposal. Now you can read the entire thing. Rayman is a multi-directional... I'm not going to read the whole thing. I'm going to go through these pages and see like stuff that interests me. But if anybody wants to read the whole thing, you can pause the video as I go through the pages, right? Because like 80-something pages of it. I'll read this part though. The characters and scenery are in the cartoon style. The CD-ROM disc allows a wide range of graphical changes. Play is interspersed with regular animated sequences, but the main character and most of the enemies are modular. In short, the various components of their bodies are processed separately. This allows for more fluid and realistic animation. This is Rayman technology. He's created by hang on. Rayman is an electronic character created by Professor Hendrix for his nephew Jim. He progresses through virtual worlds and has incredible... Wait, Jim and Hendrix? Jimi Hendrix. Cool. He progresses through virtual worlds and has incredible abilities. He can use his fists to control objects remotely, drive flying machines, that's not in the original, change size, that is, grab onto and swing underneath platforms, that is. He also has special powers with surprising effects. Despite these qualities, Rayman's electronic constitution means his head can never go underwater. His energy capsules regenerate. Was he a Time Lord? This allows him to withstand a whole range of damage, including a fall from a height over 8 times his own height, contact with electrical currents, contact with fire, being crushed, lasers, bombs, rocks, punches, etc. Oh, he still had the same abilities. Wait, a ray dance, a mesmerizing dance that paralyzes enemies. Some people think Professor Hendrix is a fool and eccentric. They would never believe he's working on one of his most incredible projects so far, molecular transformation. Assisting his research by his nephew Jim and his supercomputer BioGeo, he's about to experiment with transforming a lump of lead. Strange, right? Currently he's making the final adjustments to his device while Jim focuses on his homework. Basically Jim gets sucked into the game, is how it would have gone. The Messenger. President Professor Rayman were taking Antivirus, the Great Coordinator, the Master of the Virtual Worlds. So that was Control Room Scene 1. So no, that wasn't the first level then that they showed. Outside the control room. Virus's minions. Distributed room. Because that was the memory room. Yeah, look, that says that's Scene 1, so that was not the area that there's in the demo. Horse enters the zone controlled by the enemy. After narrowly escaping death, he flees on a scooter. He meets the Great Coordinator to explain his next mission. Capture, scooter chase, Great Coordinator. World of Charms. We're supposed to seek Crystal in the Great Coordinator's stead. You must explore the world of charms while avoiding its pitfalls. The Swamp of Oblivion. Oh, Tarzan! Tarzan was in this early build then. He's in Swamps of Forgetfulness in the actual Rayman
Forest of Dreams. So this world here, the third act, is where it starts to shape up like the Rayman we got. At Joe's, screw that place in the original Rayman. You'll see it when I get to it in the PS1 version. So it would have been an early level then. Oh, there's Sklops, or Scops. Asleep. Scops is one of the boss in the cave of Scops area where Eat at Joe's is. That scorpion there is Scops. That's the boss of that world in the final game. Rayman captures own devices in the enemy sector using his ingenuity. He infiltrates using the Goza's armor. Someone on the dev team was a Ghostbusters fan. Rayman goes through the recovery plant before fighting the virus for the first time. Disguise, lift, the fight, recovery plant, the virus, the twist. It looks like one of these levels. So it's a late game level then. Image sector. Ernest has to restoring code to the image sector, but fight Mr. Ink and void the virus. At the end of his quest, he'll get one of 3 powers magic paintbrush. Music sector. Bandlands, what became Bandlands basically. Yeah, that looks very much like Bandlands actually. Yes, very much so. Huh. That's a giant cake. It'd been a circus level. There's been a spider enemy called a Spiron. Raypunk. Tarantula. That Tarantula spider enemy ended up becoming a freaking terrifying creature in Rayman 2. They wanted to get all this done in 5 weeks? Game development was very different back then in the 90s. Jim and Hendrix. The original plot of the game featured a boy named Jim whose eccentric uncle Hendrix gets absorbed into a computer and asks his nephew to enter the computer to help him, becoming the computer character Rayman as he does so. Ubi Pictures. Because this is near the thing, isn't it? We'll stop at this part here because that's where the game starts getting developed, like the actual Rayman, right? So this is the last section we'll look at. Rayman team was still a team of 2 when Ubisoft opened a new studio called Ubi Pictures, now called Ubisoft Montepella, with Michel Ancel and Frederick, who I cannot pronounce names, at the helm. This allowed the duo to start hiring more key team members. Alexandra... I don't know how you pronounce these names. Responding to a newspaper advertisement looking for animators video games. Alexandra... Oh, now she's Michel Ancel's wife now. Because look at the name. Left the world television of animation for a new frontier. Jacques Exeter. What's wrong? Nothing.
And his co-worker Jacques, who had worked on television animation series such as The Smoogies and The Animals of Farthing Wood. I used to love that show. And it was traumatizing too. Went with her to Ubi Pictures to work on Rayman animation. That's why the animations are so good. Olivier Solier. I am butchering all his names. I am sorry to anyone French watching this. While other key Rayman artists had come from the world of traditional animation, Solier had cut his teeth on computer animation and technical demos, contributing pixel art to the first Rayman game. And the next section will start from here. There should be a video about when they moved to the Jaguar. But yeah. And then what we'll do is we'll build that up to get to the PlayStation version, which is the first version that actually released. And then we'll begin playing that in that game, in that episode. And then it will all be the PlayStation. And then every video after that will be the PlayStation version until I'm done with it. Then we'll come back to this and move through the list till we get to the end. So yeah, you're gonna see everything in this. Oh, and I think I told you it's gonna be daily. Because there's so much content to get through, this is gonna be daily. So yeah. These will be extra videos that run parallel with what I already do for the days. Except for one instance on today, which I'll tell Nick about afterwards. And you guys will see because it won't be up. Okay. So again, the episode here. If you like what you saw, smack that like button, notification bell, subscribe, and saw and Decker. signing out. There you guys. Peace.